Guy Samaritan. Si alikuanga msichana wangu wa kazi huyu. Shida gani mimi nimeleta? Mimi ndio nimecheat. Sustaining my safeguarding family around the world. Pastor Johannes Makao, senior pastor kule kanisani kwake hapa Kimemramba. Kamamu ambaye anamuita demon ama pepo ameland katika studio za Eastern TV kuja kumtoanisha mchungaji ambaye of course anadai ya kwamba amemzalisha, na hata mchungaji alisema wapatie huyo mtoto wake jina David kwa sababu jina David ni jina ambayo iko kwa Biblia, na bibi yake yule ambaye mnamuona hapo on his right, majina ya watoto wake wote watatu hayajatoka kwa Biblia. Of course inasemekana huyu msichana alikuwa ni house manager wao, na msichana anadai ya kwamba bibi yake huyu mchungaji alikuwa hapatikani, alikuwa anaenda mabiashara na kaa for quite some time. Ikawa yeye ndiye anampikia, ndiye anamfanyia mambo yote including kumwoshea boxer, na therefore mchungaji ikawa hisia zimeanza kumuingia za huyu maid ama house manager ambaye walikuwa wanamuita Kamamu kwa sababu alianzia kufanya kazi kwa wakiwa mdogo sana. Alafu watoto wenyewe ndio walimuita Kamamu, and then of course mchungaji na bibi yake wakachukua hiyo jina, and that's how the name Kamum stuck. Sasa shida pahali ilikuwa ni wakati sasa of course walianza mahusiano yale ambaye mchungaji Johannes amekataa na amesema hawajawahi kuwa na any uhusiano wowote na huyu house manager Kamamu. Of course hizi bibi yake amepotea, hajarudi nyumbani, lakini bibi yake pia ameweza kufika katika studio za Eastern TV na akasema angependa waongee na bwana yake ambaye ni mchungaji na waweze kuangalia kama wanaweza kusuluhisha ndoa yao, but she needs the truth about huyu Kamamu, na angependa wakutane na huyu Kamamu kwa sababu the last time walipigia Kamamu alimwambia aende akaongea na bwana yake, hataki kuongea na yeye. So Kamamu pia amekasirika hapa sana, amesema yeye amechoka kufichwa. Alitoka where she used to live wakati alizaa mtoto David na akakombolewa nyumba na huyu mchungaji, na amewekwa in a very good lifestyle, na ndiposa hata mwili yake na figa imerudi na ako salama. Mchungaji ameendelea kumuita pepo, amesema yeye ni demon, hajui mtoto yoyote, hajawahi kuwa na uhusiano yoyote, ijapokuwa yeye ndiye aliambia bibi yake wafukuze huyu msichana kwa sababu eti alikuwa lazy. But of course Kamamu later amekuja kusema ilikuwa ni mpango yake yeye na Pastor Johannes watengeneze njama vile atafukuzwa na bibi yake kwa sababu alikuwa ameshaanza kuwa na udhaifu na ulemevu wa mimba because ilikuwa ishaanza kuwa kubwa. That is the story. Kuna mtu anaweza kuuliza huyu bibi ya pastor alikuanga wapi mambo hayo yote yakifanyika? Kwa nini huyu house manager alikuwa anaoshea pastor boxer? Kwani huyu mama mbona hakuwa anachunga ndoa yake? Kuna issue mingi sana hapa ambazo haziwezi kueleweka, na saa zingine unfortunately we are the one that are contributing to our own relationship or marriage downfall, because hapo ni kweli bibi ya pastor alishindwa kuelewa majukumu yake kama bibi, kwa sababu hata kama bwana yake alikuwa na cheat na yeye hajawahi cheat, kuna mambo zingine ambao ni contributing factors. Yes, hakuna mtu anaweza kujustify cheating because huyu mchungaji kama amefanya hii mambo ni kweli yeye ndiye alifungua zipu yake na akatoa mashini yake na akaweka kwa Kamamu. Hapo hauwezi kublame bibi yake, lakini bibi yake tunaweza kumuuliza maswali. Bwana yako hafai kuoshewa boxer na housemaid, hafai kutengenezewa kitanda na housemaid, hafai kuwa analetewa chakula hapo every time, kila kitu. House manager anaangalia watoto, anaosha nyumba, anafanya hii mambo yote mpaka kazi ya mchungaji. Na apparently hii mchungaji haendagi kazi, anakuanga nyumbani, anafanyanga mambo yake kanisa hapo kwa nyumba, so he is at home 24/7. Huyu msichana alikuja kwao apparently akiwa na matuta according to pastor, na akamtengeneza akakuwa sawa. Sasa definitely mpaka akaonekana sasa ni mtu ambaye hata akitembea huko kwa nyumba na anafanya mchungaji hisia ziingie. Of course msichana hata yeye alikuja akasema hata yeye alikuwa hapatiwi off, hata kwa mwezi alikuwa Monday to Sunday ako huko, na yeye ni mwanamke na ako na feelings. So eventually hata yeye alianza kuona hata mimi huyu mchungaji bibi yake hayuko mtaani, hayuko kwa nyumba, hayuko around, na huyu pastor anaonekana ako sawa na ni mchungaji,
pia hata mimi nataka niguze hii mafuta. And that is how hata yeye mwenyewe akaanza kuwa na feelings za pastor. So pastor wakati alimuendea na akaanza kumtongoza, msichana aliingia box, and that is how they started having sex huko kwa nyumba, wakati bibi yake ako huko kwa mabiashara anafanya sanitization. Wakati ilifanyika, bibi yake hakupatikana akifanya kitu chochote through Samaritan. So unfortunately sasa mambo imefika hapo, na inaonekana sasa Kamum amechoka kufichwa na bibi yake ametoroka. Pastor Johannes anaomba Mungu kwa sababu hapa kinaonekana ni kama kimemramba, and therefore ameanza hata kupiga ndimi hapa wakiwa na Kamum, na Kamum anamwambia acha kumuita pepo, ampangie vile watapanga mambo ya kulea watoto wake. So guys, hebu sikizeni tu hapa kidogo on this clip that tumeborrow from Eastern TV, usikie how hii story inaendelea. To be honest, it is very disturbing. If this is the truth, this is really a shame to the body of Christ, especially kwa wachungaji. This is wrong from every angle na haifai, kwa sababu especially kama mtumishi wa Mungu, it is very wrong because yeye ni role model, and sasa kanisa inaenda kusambaratika kwa sababu ya hii tabia chafu. But what is concerning is kuna mtoto hapa ambaye sasa ameanza kuwa neglected by the father, ama kama mama hajui mtoto baba yake ni nani. Let's listen. Hiyo wakati nikishika mimba, mbona hiyo wakati uko unaona pepo ndani yangu? Saa hii ndio unakuja kusema pepo. Yaani kama hata uwezi heshimu hii mafuta. Kuheshimu nini? Mimi ni apostle, mtumishi. Remember tumeshare one blood na mtoto ambaye ni David. Mtoto ni mkubwa saa hii. David is there. Ama unataka nilete David? Kama hiyo. Kamum, mimi ni mtumishi wa Mungu. Sijakata. Na nimebeba anointing of God. Wewe ulibeba hiyo anointing of God. Mbona uliniapproach ukijua uko na bibi umeona watoto? Hata uanguke hapo tu umekaa. Lakini kwa sababu naona hii mambo, na ndio nilikwambia Samaritan, hii pepo imeinuka kumaliza familia yangu, na mimi sitakubali. Mimi bado nasimama na kusema ya kwamba hii ni pepo na inataka, na mimi sitakubali haswa mtoto wangu ateseke na wewe uko kama baba. Sasa watu wangu, hapa kuna shida kwa sababu msichana anadai ya kwamba mtoto of course wamezaa na mchungaji, na mchungaji ndiye hata alitoa jina David. Lakini sasa inaonekana mchungaji, kwa sababu wamepatikana ndani ya sanitization ya kwamba amekuwa kicheat, anakataa huyu mtoto. Ameruka kimanga, ameruka kuruka, sema yeye hataki kujua. Na huyu msichana sasa Kamum ni kama ameshikwa na wazimu, kwa sababu naye anasema sasa amechoka na ni lazima mchungaji atatake care. Sasa hapa kuna shida moja. Hii issue hapa ya kusema ni mambo, ikifika ni mambo ya watu kufanya ngono, hapa tuondoe mambo ya Mungu. Tuseme hapa Mungu hakuwa hapo, kwa sababu Mungu hawezi fanya kazi chafu. Kwa sababu whatever is happening here, hata kama ni nini, hata kama hajalala na huyu Kamum, ama kama nini, kuna something that went on here that was not good. Some sort of relationship that was not okay ili happen hapa. Kwa sababu huyu msichana tu hawezi shikwa tu na wazimu, akuje tu aanze kusema huyu mtoto ni wa huyu pastor. Tuseme hata kama huyu Kamum amepata huyu mtoto huko nje na another man, whereby is very difficult because alikuwa anasema yeye hakuwa anapatiwa off, alikuwa anakaa huko Monday to Sunday, kwa sababu bibia huyu pastor huyu ambaye unamuona hapa on our right alikuwa hakuji nyumbani for quite some time. So definitely inaonekana hapo ni kama huyu mchungaji alikuwa anapitia through some sort of dry spell, kwa sababu the wife was never there, and that is how of course house manager na mchungaji hii relationship ilianzia. But sasa hapa ile shida iko, hii familia ilikuwa na problem. Of course mchungaji na bibi yake walisema ndoa iko sangi changamoto, but I think their relationship had more problems than they actually said, because there is no way huyu mama ya mchungaji angekuwa hakujangi nyumbani for such a long time, to a point that msichana wa kazi sasa amekomaa na alikuja akiwa mdogo, sasa mpaka to a point that sasa ameanza kuwa bibi ya mchungaji.
So Kamum anakataa kuitwa Pepo, anasema niite your second wife kwa sababu already tunafanyanga vile tunafanyanga sex na wewe kama vile unafanyanga na your wife, so you cannot call me Pepo. Sasa hapa mchungaji ni kama anafanya mistake kwa sababu anamuita Pepo, lakini Kamum anataka aitwe at least Mama David ama hata bibi yake, kwa sababu of course soon as you sleep with somebody, you know, you've had sex, you become intimate, whatever name you want to use, wewe ni kama bibi na bwana. So this is why unaona Kamum hapa ameenda crazy na amekasirishwa na huyu pastor because alikuwa ana expect pastor atakubali. So let us look at what Samaritan is going to say, because of course Samaritan ashaongea na mchungaji Johannes Makao na akamuuliza kuhusu validity ya hii story yote, lakini mchungaji ameendelea kusema yeye hajaweza kuwa na mapenzi yoyote, hajaweza kufanya mapenzi yote na house manager na hajui kuhusu mtoto. But Samaritan alimwambia basi kama if that is the case, it is very easy for us to kujua ukweli, because mtoto already ni 2 years. House manager amesema wewe ndio umekuwa ukifanya majukumu yote, umekuwa ukilea huyo mtoto, umekuwa ukimwangalia, afanyangi kazi, anakaa kwa 2 bedroom house that you have furnished, lakini wewe umekataa. Bibi yako saizi definitely hata yeye anakaa kwa sister yake, watoto wako sasa wameanza kusafa. Kina Favor na the brothers are now suffering. Mtoto huyu sasa David wa house manager anasafa. So let's hear what Samaritan atamuuliza. Kwa nini pastor ulikuwa unakataa tufanye DNA? DNA sina ubaya na DNA kwa sababu mimi najua hii maneno yote ni uongo. Acha kuruka pastor. Unajua tuongee mambo yenyewe. Uliniambia mambo ya sayansi wewe uamini, unaamini mambo ya Mungu. Exactly. Na sasa katika hii mambo ya DNA, DNA ni mambo ya sayansi. Exactly. Tutajuaje ukweli kama wewe mwenyewe uliniambia kwamba hauhitaji tufanye DNA? Mbona anakataa? Maana yake anajua hiyo ni ukweli. Kwa nini anakataa? Na wewe uliniambia nini? Hakuna pali penye mambo ya Mungu na DNA inaingililia. Kama unakataa mtoto si wako, mbona usikubali DNA? Why are people taking Pastor Johannes as a fool? You think he's going to accept to be subjected to DNA? Of course anajua soon as wakishafanya DNA, mtoto David ataonekana ni wake, because huyu house manager alikuwa amefungiwa huko, manake she was not given off. Kwa hivyo hakuwa anatoka huko nje kwenda kupata boyfriends ama nini. Na mchungaji Johannes anafanyianga kazi kwa nyumba kama senior pastor wa kanisa. So literally this house manager was caged katika hiyo nyumba, and that is how they started the affair. So mtoto akifanywa DNA 100% itatokea ni ya mchungaji. That is why this man of God will not allow DNA to be done on him, because itatoa ukweli. This is truth. Anajua what happened, what has been happening, na anajua mtoto ni wake, na anajua huyu sasa anafaa kuwa anamuita second wife, and therefore probably is going to fight every corner of his life to ensure that DNA will not be done, because DNA will reveal. And the only excuse atasema kuhusu hiyo mambo ya sayansi, na yeye anabidi mambo ya Mungu. But the truth of the matter is the child is his. Otherwise, if the child is not his, he should not be having any problem of refusing to do the DNA, because then atajua hata DNA tukifanya sijalala na huyu msichana, kwa hivyo there is zero chance of that child being mine, unless huyo mtoto akuwe alipatikana ndani ya Roho Mtakafujo. So what would be my words or advice kwa mchungaji Johannes? Mchungaji, tafadhali kama unajua huyu mtoto ni wako, the best thing that you can do is to go before God and repent. Na sasa hauta repent kwa sababu ya tu ya ile dhambi ulifanya, utarepent pia kudanganya mbele ya public ya kwamba umedanganya huyu mtoto sio wako na mtoto ni wako. So it is very difficult right now wewe kujitoa hapo in any way means or form, kwa sababu maombi hapa haitakusaidia. Hapa tuko na mtoto ambaye ni David na ako 2 years, na ni lazima sisi safeguarding tuongelelee kuhusu mtoto, na lazima huyu mtoto alindwe. Najua kwako kanisani kuna what we call a safeguarding policy, na kama hakuna, mchungaji, I am happy to do a safeguarding policy for free for you. Tafadhali communicate na sisi safeguardingwatoto@gmail.com. Namba zetu ziko huku kwa simu. Niambie nikusaidie nikufanyie a policy. I will do it for free. As a professional I charge, lakini wewe nitakufanyia free. Niambie nikufanyie a safeguarding policy ya watoto kwako kanisani. So kama unajua huyo mtoto ni wako David,
kama vile akina Favor na akina hao wengine akina Brian na nini. Tafadhali take care of your child. If you know indeed ulifungua your zip, ukatoa your machine na ukaweka kwa house manager, tafadhali take care of that child, because Mungu akiwa mbinguni anakujua. Kuna watu watatu hawezi danganya. Huwezi danganya Mungu, hawezi jidanganya na hawezi danganya shetani. Kwa sababu gani? Mungu anajua everything. Wewe pia unajua kama ulilala na huyo msichana ama ukulala. Na shetani ndiye alifanya kazi na wewe kama ulilala na yeye. So those three people hawezi kuwadanganya. Wewe ni mchungaji na umemwagiwa mafuta. People do mistakes. Definitely kuna issue ndani ya relationship na marriage yako, which is something that you guys need to sit down with your wife and know that and sort that out, because it looks like your wife want to work out your relationship and your marriage, but definitely there are things that mna need to work out. Because I do not understand why your wife is allowing a house manager to be washing your boxers na all that. Hayuko nyumbani, we ni mtu uko nyumbani, unaachiwa maid akirukaruka huko na avae skimpy clothes na nini na nini. Of course hisia zitakuingia, manake bibi yako hayuko karibu uweze kumshika na uweze kutimiza mahitaji ya kimwili. You know, people joke with sex. Na I believe mchungaji wewe unafundisha watu kuhusu sex uko kanisani kwako. Sex is not something that people should joke around with. And of course, ukishafanya ngono, manake hiyo yenyu sio sex, hiyo yenyu ni ngono wewe na msichana wa kazi, definitely shetani atafanya kazi yake. But mtoto ako innocent, ni pure. David ako sawa, amebarikiwa and he is not cursed. So mchungaji, tafadhali tusaidie. Kama unajua huyo mtoto ni wako, let us not waste time. Tafadhali wacha kuaibisha kanisa kama unajua wewe ulitenda hayo mambo, because I know within the heart of heart you know. Na kama unajua hii mambo ni ya ukweli, then kesho as soon as possible sort out that DNA, because DNA itakuvindicate. Kama David sio wako, DNA it will vindicate that huyo mtoto sio wako. Mambo ni hayo tu mawili mchungaji. Do DNA, you vindicate yourself, ama accept, take responsibility and go before God. Omba msamaha, pia omba msamaha public, omba Kamum msamaha, omba mtoto wako David msamaha, omba Favor na wengine msamaha na kanisa la Bwana, and then sort out your marriage, because definitely you still have a ministry to take care of. Ni hayo tu. Mama Favor, please. I think hapa kama huyo msichana Kamum anaongea ukweli, ulicontribute kwa bwana yako ambaye ni mchungaji na wewe ni bibi ya mchungaji kufanya hizo tabia mbaya. Yes, hauwezi kuchukuliwa makosa useme watu waseme eti wewe ndio ulifanya bwana yako acheat, kwa sababu no, yeye ndiye alicheat sio wewe. Lakini wewe haukusaidia bwana yako, na wewe ni a helpmate. Wewe you are supposed to be there, kama vile umesaidia bwana yako kujenga na kusaidia mpaka hiyo kanisa ikakuwa kubwa vile iko. Hata ndani ya ndoa yenu is the same thing. You cannot go usupport kwa kanisa, usupport kwa haya mambo mengine yote ya biashara, lakini kwa ndoa hausupport. Ndoa ndio key. Ndoa is very critical. So hii idea ya msichana wako wa kazi anaosha bwana yako boxer, anampikia, anafanyia nini, mpaka to a point that sasa amefika anaenda kwa kitanda na yeye anaenda kumfurahisha because you are nowhere to be seen, is not acceptable. Ndani ya ndoa, wewe kama mama wa kanisa, you are the first lady of that church. It's wrong. How can you teach other women how to keep their men sawa, how to sexually satisfy their men, how to keep their men, you know, wanting to remain in the relationship if you yourself you are not available? Hakuna biashara ama mambo ya kutafuta pesa inaweza kuwa mbele ya ndoa yako. You first take care of your husband and your children before businesses and all that. Inawezekanaje kuwa you are outside there from what Kamum is saying? And by the way guys, msianze kurusha mawe, tunaongea from the perspective of what Kamum was saying. I know eventually kitu kikuja itokea ikue kama pastor anadanganyana na itokee mtoto ndi wake, pastor atakuja kusema, and guys you can take this to the bank, pastor atakuja kusema kuidhinisha what Kamum is saying, that this lady bibi yake was never there, and that is how he ended up starting having an affair with Kamum. So Mama Favor, tafadhali take care of your family. Hata mkirudishia, kwa sababu unajua Mungu atawabariki na ndoa yenu itarejea, you know, by God's grace. Tafadhali make sure that you do your part as a wife, and make sure that you take care of your own husband, so that then he does not have need or wants huko za kwa sababu eti hujamtosheleza. No, it's not right. Please do that, na najua utabarikiwa. So wacheni sasa tuongelele hawa watoto ambaye wako hapa wanne. Kuna of course wa mchungaji Johannes na bibi yake, watatu, a Favor and the two boys, but pia kuna huyu mtoto wa 2 years old ambaye ni wa house manager.
ambaye anaitwa David. Hawa watoto saa hizi they are the one that are suffering, kwa sababu saa hizi watoto wa mchungaji na bibi yake they cannot see their mother because of irresponsibilities ya wazazi. Sisi safeguarding family, safeguarding watoto, tunaongeaga kuhusu hizi issues. Nyinyi kama wazazi, tafadhali think before you do some things, before you act, be proactive, think about watoto wenu. Yes, hao watoto wa mchungaji Yohanes na bibi yake, they are not young. Favor, I think she's going to 20, and I think the other siblings may be around finishing teenage there, but still ni watoto wao right now. Of course wako kwa mtandao. Favor ashapigia mpaka Director Samaritan, wanajua sasa mama yao na baba yao wamekuwa incriminated in some dirty things about sleeping with somebody they used to think it was their house manager. So this is very bad image. The real modeling that was there between these parents now na watoto wao imekuwa tarnished. Of course usahau hawa ni wachungaji, ni watu ambao wako na kondoo, and kondoo na maanisha wako na a lot of people that are looking up unto them kanisani, young men and young women that are looking forward to becoming men and women of God, to serve, becoming, you know, people that are reputable in the society, but looking at what has happened watakuwa disappointed sana. Hapa mchungaji Yohanes umeangusha community sana. So please tafadhali, tunaomba hao watoto wenyu walindwe, waangaliwe, watunzwe. Right now their mental status imechafuliwa, so I think it's important you guys embark on praying for your children, looking if they need some help, whether wanafaa kwenda counseling ama ni therapy, because of how much they, you know, this issue has affected them. Considering mama yao baka saizi hayuko kwa nyumba, it is not right for children. You are subjecting those children to some sort of cruelty ambayo sio sawa. Kwa sababu gani mchungaji? Kwa sababu ya kulala, sex. You know, this is not right. Na wewe mama Favor, kwa sababu gani? For not taking care of your own husband. No, msisubject watoto. Mchungaji, if I come to you, definitely kama unajua you sired that child with David na your house manager, tafadhali take care of that child. That child is very innocent. Hafai kuwa suffer, hafai kupitishwa magumu. Just like you're going to take care of your own children na bibi yako, also utatake care ya David, kwa sababu David pia mama yake definitely at some point alikuwa bibi yako, kwa sababu ukilala na mtu wewe unajua wewe ni mchungaji. Ukilala na mtu, huyo mtu anafaa kuwa bibi yako. So if you are sleeping with that house manager, she is also your wife in a way or another. You may not refuse or accept that, rusha mawe, but it is what it is. So tafadhali hao watoto waangaliwe, walindwe. You three adult, including wewe msichana wa kazi, wewe pia wakati mchungaji anakuita pepo, to be honest, kind of ulikuja kuharibu hiyo ndoa. Ulikuwa unajua definitely huyo ni mchungaji, ni mtu ambaye ako na bibi, ako na boma yake, and you went ahead and you did those nasty dirty things because of your selfishness. Seriously, hata kama ungeambia mchungaji, mimi nasikia nimeshikwa na joto sana ya mwili, I have a boyfriend, but then wacha mimi hata niulize one thing. Huyu msichana hata yeye kuna kitu ambaye haongei ya ukweli. So huyu msichana anataka kusema wakati huo wote alikuwa huko, she never had a boyfriend, kwa sababu at one point alikuwa anaheshimu mama Favor. If she's never had a boyfriend hata kidogo, hata kama ulikuwa upatiwi time ya kwenda huko nje, ulikuwa kama vile una diet, ulikuwa unafanya kazi huko 24/7, mbona hukuambia mchungaji ama baba David, mimi nataka kwenda kwa my boyfriend, otherwise nasikia I cannot hold it on? But definitely you did not want that. You looked at a man of God that you definitely, you know, he was also vulnerable, because just because yeye ni mwanaume na ni adult doesn't mean that he cannot be vulnerable. His wife left him at a very vulnerable state, na sex definitely ni kitu moja ambaye inaweza kuangusha mtu haraka sana. So you took advantage of the man of God, ukajua ako vulnerable, hapati sex, bibi yake hayuko most of the time, and you thought mimi nitahakikisha, nitajiangalia, nitajiosha, and I'm going to make my services available to this man of God, nitazini naye, nitahakikisha nimemwangusha. So wakati mchungaji anakuita pepo hapo, kind of ako justified, because definitely you are used of the devil to come and kuharibu ndoa yake. Because kama wewe ungekataa useme mimi nakuheshimu kama pastor, siwezi lala na wewe, mimi niko na my boyfriend huko nje na nataka unipatie time, hata to be honest, kama anakaa huko kwa nyumba, wewe kama akataka kukupatia off, unge decide mimi nimeshafanya kazi zangu zote za nyumba,
Baba Brian naenda kununua viazi. You spend your time out there. But kwa sababu hauku unataka hivyo, wewe ulikuwa pia unataka mchungaji kwa sababu akona mafuta, amemwagiliwa, akona pesa, atakufanyia nini? You are also used of the devil. You are not better. Just because wewe ndio mama David doesn't mean that you are an angel. Wewe pia ulitumiwa na shetani hapo na for you to come and just go to bed with the man of God, you definitely knew exactly what you are doing. So tafadhali pia wewe just enda kwa Mungu na uombe msamaha because hata wewe ulivunja ndoa. Na kama umevunja hii ndoa, you don't think hata yako kama utakuja kuwa na ndoa at some point itakuwa very safe. Shetani anaweza kuja kusema niko na rights za kuja kuingililia hii ndoa yako na nivunje kwa sababu wewe ulishaingililia mchungaji. Kwa hivyo enda mbele za Mungu uombe msamaha. I think kama unajua pia hata ulifanya hivyo, you need kuomba baba Favor huyu mchungaji msamaha for what you did because you contributed. Pia omba mama Favor msamaha. Pia hao watoto ambao ulikuwa unawalea na ukafanya tabia chafu na baba yao, uombe msamaha pia. And then your things will be okay. Then the problem move on with your life because I do not think unless the man of God was to turn around na aseme anakupenda na hataki bibi yake for whatever reason which I would not want to advocate or say, this is a dirty thing that has happened here and it should never happen ndani ya kanisa la Bwana, hata ndani ya familia yote, hata kwa watu hawamjui Mungu, it should not happen. So hawa watoto tafadhali waangaliwe, walindwe tafadhali. We don't want children to suffer because of adults that cannot keep their legs crossed or that cannot keep their machines in their pants or are responsible. They do not take care of their own husbands because this is what has happened here. Huyu maid could not keep her legs crossed. Huyu mchungaji could not keep his things in his pants if that is what happened. And the wife of mchungaji could not take care of his own husband. And that is the consequences of what has happened. Hawa watoto wa mchungaji na mama Favor kusafa is because of the wife and the husband. Na mtoto wa saizi wa house manager kusafa is because of what mchungaji possibly and the maid did. Ni hayo tu watu wangu. Please msahau kutia comment zenyu hapo. Chapeni like na tafadhali zaidi ya yote please subscribe. We are on the road to 20,000 strong safeguarding family duniani and I'll see you in my next one.